μικρότερη από αυτήν που βλέπεις στο ίντερνετ. The idea that I had was to build something that we could enjoy, that our children could enjoy, and that our children's children could enjoy. So the idea of the membership is a lifetime lifestyle, a lifetime of lifestyle. This is what I wanted to attract in the membership. Идея ему пришла из этого клуба, чтобы было интересно вам, было выгоднее вам, вашим детям, потом дальше внукам, и все зарабатывали и только ездили по круизам. Η ιδέα του inCruises ήταν ότι θα μπορεί ο καθένας να είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά του, εσύ, μετά τα παιδιά, αργότερα τα εγγόνια και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι μόνο ταξιδεύοντας και βγάζοντας λεφτά μέσω της επιχείρησης. Yeah. And so this was my vision, this was my dream, if you will, to enable everybody. I believe everybody has a right to go on vacation. Everybody has a right to enjoy a nice lifestyle, a good life, for a long time. И он хотел, чтобы не только он, но все смогли иметь возможность поехать отдохнуть, не сидеть в офисах, и поэтому он сделал этот клуб, чтобы все могли зарабатывать, но при этом отдыхать и наслаждаться своей жизнью. Είχε αυτή την ιδέα της εταιρείας inCruises λόγω του ότι ήθελε όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν να πηγαίνουν με τις διακοπές τους χωρίς να τους νοιάζει να κάθονται σε ένα γραφείο και απλά να μπορούν να απολαύσουν τη ζωή τους, τα παιδιά τους το ίδιο και όλοι να μπορούν να πάνε διακοπές και να είναι χαρούμενοι. Yeah. So as important as it is to know who we are as an exclusive private membership club, it's also important to know who we are not. In business, you must know what business you're in. In business, you must know what you're not going to do in business. Do you understand? You must know what's your business. You must know what you're good at. You must know what you're not good at. Yeah? This is important, to have a focus. Всем главное знать, что такое твой бизнес, в каком ты работаешь. Focus? I will translate first in Greek so it will be easier. Okay, beautiful. Okay. Λέει επίσης ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας ποια είναι η επιχείρησή του, το ρόλο που έχει στην επιχείρησή του, σε τι είναι καλός και σε τι δεν είναι καλός, για να μπορεί να έχει κάποιο стохо για να петύχει το стохо του. Он сказал, что надо знать, какой твой бизнес, что тебе подходит, что тебе не подходит, чтобы была какая-то цель, и ты шел прямо к этой цели. So my intention, the intention, do you understand the word intention? My vision, my intention, my goal? Да, намерение. Yeah. My goal was for us all to travel together and to see the world. To do this together, to meet new friends from different countries, different languages, different regions of the world, and create hopefully a lifetime of memories and friendships that keep us together for a very long time. Он хотел, чтобы все вместе могли с ним ездить, посмотреть, познакомиться с разными людьми, их культуру, их города, и чтобы было что помнить в конце своей жизни. Λέει ότι ήθελε να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα ατόμων η οποία θα μπορούσε να γνωρίσει καινούριους φίλους, να γνωρίσει ξένες γλώσσες, να δει άλλες χώρες, περιοχές και να έχει κάποιες αναμνήσεις να θυμάται στο τέλος της ζωής του όταν πλέον. Yeah. So here's how I'm different. Here's who I'm not. I'm not like the cruise lines that try and sell just one cruise. I'm trying to sell a membership. I'm trying to sell a lifestyle, long term. Unlike the cruise lines, if somebody takes a cruise and then leaves our membership and took advantage of our cruise dollars and leaves, then we as a company lose money. Our partners lose money. And so it's important to know that I'm not trying to sell one cruise. I'm trying to sell a lifetime membership to go on multiple cruises. Do you understand the difference? Yeah.
Он сказал, сейчас я вам расскажу, кем я не являюсь. Я не являюсь тем человеком, который хочет продать вам только один круиз, чтобы вы за круизные доллары один раз где-то побывали, потом вам не понравилось, и вы вышли, так теряет и компания деньги, и все остальные члены этого клуба. Λέει ότι θα σας πω τώρα για κάποιον που δεν είμαι. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα πουλήσω μία κρουαζιέρα και μετά δεν θα ασχοληθώ με εσάς. Δεν του είναι ευχάριστο αν κάποιος πάει μόνο μία κρουαζιέρα και μετά βγει από το κλαμπ. Θέλει να βοηθήσει τον κόσμο να έχουν συνεχόμενα ταξίδια, συνεχόμενα έσοδα. And unlike the cruise lines, they are my partners. I work with all the major cruise lines, but I don't like the way the cruise lines market. In my opinion, cruise lines market to the rich, the wealthy, and the retired, because they ask to put a small deposit and then make a very large payment. And most people put this payment on a credit card. And I don't like this. I don't like the way that they market. I wanted an idea to make it convenient, to put a small amount of money over time that would build up, then you're able to enjoy a vacation without having to worry about paying off the credit card. I'm a strong advocate against the use of credit cards because I think it is a poison. I think it takes a lot of money from people, and I don't like this. This is me personally. Остальные, которые работают над круизами, они его партнеры, но ему не нравится, как они работают, потому что они хотят, сначала говорят, например, что им нужно мало денег, но потом, когда вы возвращаетесь домой, то у вас на карте там надо заплатить то, а ему это не нравится. Ему наоборот хочется, чтобы сначала люди постепенно добавляли по маленькой сумме, чтобы им не надо было... не было... Да, чтобы не надо было думать, ой, мне не хватит, например, да, расходов. Λέει ότι παρόλο που οι υπόλοιποι που δουλεύουν στις κρουαζιέρες είναι συνεργάτες του, δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, διότι θέλουν μικρή ποσότητα χρημάτων, αλλά όταν γυρνάει ο καθένας σπίτι του, έχει μετά στον τραπεζικό του λογαριασμό έξοδα τα οποία δεν περίμενε. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί εκείνος είναι ότι προτιμάει κατά διαστήματα να έχει μικρές ποσότητες χρημάτων, να μαζεύονται, αλλά όταν ο άνθρωπος θα γυρίσει σπίτι του δεν θα αγχώνεται ότι θα μου βγάλουν, ας πούμε, από την κάρτα τόσα λεφτά ή θα πάρουν παραπάνω χρήματα. Γιατί ήδη ξέρεις πώς έχεις ξοδέψει και ότι δεν θα χρειαστεί να ξοδέψεις κι άλλο. For me, there's nothing better than the freedom to know that you just went on vacation, you just spent a week together in the Mediterranean, but your cruise is already starting to get paid for the next one, and then the next one. That to me is freedom. That you just paid for a cruise, and you don't have to pay it off, it's paid for, and then the next cruise is already starting to be paid for. That's the idea of the business. Он говорит, мне нравится, когда вот, например, сейчас те, кто побывали в круизах, то пока вы были на круизном лайнере, вам не надо было думать, что ой, я сейчас вернусь и мне надо будет еще доплачивать. Вы, когда возвращаетесь, уже можете набирать себе дальше круизные доллары, чтобы можно было поехать уже в следующий круиз. Λέει ότι του είναι ευχάριστο το ότι οι άνθρωποι που ήταν τώρα στην κρουαζιέρα που γύρισε δεν θα έχουν να ανησυχούν ότι θα γυρίσω σπίτι και θα πρέπει να ξεπληρώσω την κρουαζιέρα που πήγα, αλλά πλέον θα αρχίζουν να σκέφτονται ποια θα είναι η επόμενη μου κρουαζιέρα από τη στιγμή που τα χρήματα συνεχίζουν και προσθέτονται κάθε μήνα στο λογαριασμό σου και απλά σκέφτεσαι ποιος είναι ο επόμενος προορισμός. So our business is not for everybody. As much as I would like to think that my business is for everybody, my business is not for everybody. Я знаю, что мой бизнес не для всех. Есть люди, которым мой бизнес не нравится. Ξέρω ότι η επιχείρησή μου δεν είναι για όλους τους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει σε όλους το απλά το ταξιδεύουν με τα κρουαζιερόπλια και το ξέρει. If somebody just wants to go on one cruise, then I would encourage you to just work with the cruise lines or work with your travel agent or work with a booking engine if you just want to go on one cruise.
because that's not who I'm looking for. That's not what I want for our members. Yeah? Если вы хотите съездить только на один круиз и потом остановиться и не идти дальше, то лучше найдите своего тургида, пусть на те же цены вы поедете с турагентством. Он ищет людей, которые могут дальше продолжать его дело. Όσοι ενδιαφέρονται να πάνε, λέει, μόνο σε μια κρουαζιέρα, δεν χρειάζεται καν να μπουν στον κόμπο, να μπουν στην επιχείρηση του Michaels. Μπορούν άνετα να πάνε στο δικό του travel agent και να πάνε μία φορά από εκεί. Yeah. Γιατί ψάχνει άτομα τα οποία θα συνεχίσουν το έργο του και δεν θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση να πάνε απλά μισή τιμή μια φορά μια κρουαζιέρα και να βγουν από αυτό το πλάτο. So the obvious question becomes, well, Michael, what if I start paying the membership, but I want to stop? Or can I pay, book a cruise, and then stop? У вас появится вопрос, можно, например, если вы проплатили несколько раз по эти $100, и вам придет один день такая идея, а Майкл, может мне остановиться, может я дальше не хочу, или Майкл, я хочу только поехать на один круиз и остановиться. Αυτομάτως λέει ότι σας έρχεται η ερώτηση ότι αν ας πούμε εγώ αρχίζω και πληρώνω τα $100 ανά μήνα και κάποια στιγμή καταλάβω ότι δεν θέλω να πληρώνω άλλο. Κατευθείαν θα σας έρθει αυτή η ερώτηση. Ή ας πούμε αν πω ότι θέλω να πάω μόνο μια κρουαζιέρα. Μάικλ, τι να κάνω γι' αυτό? If you stop paying, sometimes life gets in the way. You have an unexpected bill that shows up that you have to pay. If you have to stop paying, we're flexible. We give you 12 months to access those cruise dollars. 12 months, 1 year. Yeah? Если вам, например, есть такие времена, что у кого-то, например, не будет денег, или ему надо будет заплатить за какой-то счет, и у него не будет денег, то в этой компании есть 12 месяцев, чтобы могли доплатить потом эти $100, если один месяц, например, у вас их нет, чтобы заплатить. Λέει ότι υπάρχουν τέτοιες εποχές όπου μπορεί να μην έχει κάποιος χρήματα να πληρώσει, μπορεί να τρέχει κάποιος λογαριασμός. Έχουν στην επιχείρηση σαν περιθώριο 12 μηνών, στον οποίο μπορείς αργότερα να συνεχίσεις να πληρώνεις τα έσοδα των €100 που πρέπει να βάζει κάθε μήνα κάποιος που είναι μέλος του κλαμπ. If you miss for 2 months, instead of making $100, you make $200 payment. And as soon as you make that $200 payment that you missed, we deposit $400 cruise dollars into your account. So as soon as you reactivate, whatever amount that you missed, we match. And so if you miss for 2 months, we put in $400. If you miss for 3 months, you put in $300, we would put in $600. And again, we give you up to 12 months to reactivate. So I just don't understand. If they start paying like first month 100, then maybe they don't have like 200 to pay. When they reactivate the membership, this money goes again in the bill of In their cruise dollar account, yeah. again. Well, whatever amount that so if they miss for 2 months, but they make a $200 payment instead of $100. As soon as they make the $200 payment, we deposit $400 cruise dollars into their account. Да. Допустим, 2 месяца или 3 месяца, они могут это доплатить, например, если они доплачивают $200, то человек получает 400. Если доплачивает 300, то получается сразу 600. Λέει αν κάποια στιγμή ας πούμε δεν έχεις πληρώσει τον έναν μήνα. Είναι ας πούμε το ποσό των €100. Δεν έχεις να πληρώσεις και δεύτερο μήνα, που είναι το ποσό των 200. Όταν αργότερα θα έχεις αυτά τα χρήματα για να τα βάλεις, βάζεις παράδειγμα τα $200 που δεν έχεις πληρώσει, αυτομάτως στο δικό σου λογαριασμό πάνε $400. Το ίδιο αν δεν έχεις να πληρώσει 300, πάει μετά 600. Κανονικά όπως θα έπρεπε να είναι, απλά αργεί λίγο. Και αυτό ισχύει μόνο μέχρι 12 μήνες. Ας πούμε, αργότερα δεν μπορείς να το κάνεις. Okay. Well, I'm back.
So 12 months to reactivate. Now, what if you say, Michael, I don't have, $200 or $300 to reactivate. What happens? But I still have cruise dollars in my account. What we allow you to do, we empower you to do, we're flexible, is to reset the account. You reset it. You take whatever cruise dollars that you had in your account. Let's say you had 600 cruise dollars in your account. You had paid for 3 months, but you missed 3 months or you missed 4 months. You can reset it. You take the 600 cruise dollars into your account. You move it forward. There's a 200 cruise dollar, call it service fee or a penalty. And then you just start over paying $100, and then you bring the 400 cruise dollars that was already in your account towards the new account. Do you understand this idea, this concept of a reset? Yeah. Значит, смотри, если у You start человека- over. Давайте вы по-русски, я потом Да, переведу. пожалуйста. Если у человека, например, не хватило денег, не смог он заплатить сразу, допустим, $300-400 долларов, то у него есть возможность переоформить свой аккаунт, то есть сделать рестарт. То есть если у него накопилось $600, да, то компания ему разрешает сделать такую вещь. Она забирает у него, в качестве, я не знаю, оплаты, штрафа, компенсации, да, $100. То есть это 200 круизных долларов. В результате у человека возможность сделать рестарт. Значит, его деньги, которые находятся на этом аккаунте, $400, которые остались, они переносятся на этот новый рестарт, и человек уже начинает платить сначала по $100. Вот так. Αν κάποιος δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει τα 200 ή τα 300 δολάρια που χρειαζόταν για τα χρήματα που βάζει σαν μέλος, ενώ έχεις μαζέψει ήδη 600 δολάρια της κρουαζιέρας όμως, μπορείς να επαναφέρεις το λογαριασμό σου, δηλαδή να πάρεις αυτά τα δολάρια που σου έχουν περισσέψει, τα δολάρια κρουαζιέρας πάντα, όχι τα κανονικά, να τα επαναφέρεις πίσω στην εταιρεία και να ξαναξεκινήσεις πληρώνοντας πάλι από την αρχή. Θα σου αφαιρεθούν, σαν πρόστιμο, το πούμε έτσι, θα σου αφαιρεθούν τα λεφτά της κρουαζιέρας και θα ξαναρχίσεις να πληρώνεις κανονικά δολάρια για να ξαναμαζεύονται από την αρχή τα χρήματά σου. And so, does everybody understand that? Does that, everybody got that? Yep? Yes. Очень хорошо? Yep? Очень Everybody хорошо. good? Yeah? Да. Okay. Then the other question that I get asked is, well, how do you make your money, Michael, as a businessman? How do you make your money? Yeah? Все сейчас хотите меня спросить, как ты делаешь деньги на этом бизнесе. Ρωτάει τώρα, μάλλον θα έχετε την ερώτηση, πώς βγάζω χρήματα από αυτή την επιχείρηση. Yeah. So the answer is it's a combination. I make my money several ways. I make my money through member fees. This is the most important part of that recurring membership. So thousands and thousands of thousands of members making payments every day, every week, every month. This is a big part of the way that we make our money, right? Я делаю свои деньги в комбинации многих оплат. Да. Вот, например, если у него есть команда, каждый день кто-то где-то прописывается эти $100, и у него, потому что они в его команде, ему тоже капают деньги за каждый раз, когда кто-то будет проплачивать свое членство. Да. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να βγάλει. Ο ένας και κύριος τρόπος είναι όταν, ας πούμε, από την ομάδα, κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάποιος πληρώνει αυτά τα $100 του μέλους της επιχείρησης και έτσι μεγαλώνει και η δικιά του ομάδα και από εκεί βγάζει λεφτά από κάθε μέλος, κάτι πέφτει και στο δικό του λογαριασμό. And then every time you get on a cruise, we just had over 100, of our family, our, friends, our partners, members that just went on a cruise. Every time you go on a cruise, we make money. We make money every time you cruise. We want you to cruise. We make money this way. Второй способ — это когда вы ездите на круазьеры. Сейчас, когда вот вы все вернулись, пока все были на этом круизном лайнере, деньги тоже капали ему на счет, и поэтому им надо, чтобы люди тоже ездили на эти круизы и приглашали других, и так вам тоже будут капать деньги за то, что вы кого-то пригласили, и он поехал на этот круиз.
Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν αυτές τις κρουαζιέρες. Γιατί κάθε φορά που κάποιος πάει αυτή την κρουαζιέρα μέσω της inCruises, αυτόματα αρχίζουν και πέφτουν χρήματα πάλι στο δικό σου λογαριασμό για τον κάθε άνθρωπο που έχει ταξιδέψει μέσω της inCruises. My father always told me, Michael, you can oftentimes make more money by saving money. And so I would like to tell you how I save money. Его отец ему говорил, что есть много способов, как продержать деньги, чтобы не тратить, да, сэкономить деньги. И он вам расскажет, как он экономит деньги. Λέει ότι ο πατέρας του είχε πει διάφορους τρόπους στο πώς να μην ξοδεύει λεφτά, πώς να τα κρατήσει και θα εξηγήσει πώς κάνει οικονομία στα δικά του λεφτά εκείνος. So I don't spend money on advertising. I don't spend money on advertising. The cruise lines spend $300 to $500 million every year in cruise line advertising. 300 to 500 million in cruise line advertising. Advertising promotion. Круизные компании другие платят от 3 до 5 тысяч миллионов долларов, чтобы рассказать о своих компаниях. Да, реклама. Λέει ότι οι υπόλοιπες εταιρείες ξοδεύουν από 3 μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια μόνο και μόνο για να διαφημίσουν τη δικιά τους εταιρεία, κάτι το οποίο δεν κάνει. The cruise lines have large call centers for people that call up and say, hello, I'd like to book a cruise. I'd like to speak to somebody. So they have large call centers, big buildings with people, lots of employees to book these cruises when you call the cruise lines. Yeah? У других компаниях есть большие здания с людьми, которые работают как в офисах, и ты им звонишь, и они для тебя заказывают κruίζы. Στις άλλες εταιρείες υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο, στο οποίο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάθονται και σου βοηθάνε, ας πούμε, το να κλείσεις κάποια κρουαζιέρα, κάτι που δεν έχουν τηλεφωνικό κέντρο. Το κάνεις μέσω του ίντερνετ. My business is all done online. My bookings are all done over the computer, over the internet. Yep. В моем бизнесе не надо никому звонить, все очень легко могут зайти в интернет и онлайн забронировать себе круизы. Στην επιχείρηση τη δικιά μου λέει ότι δεν χρειάζεται να πάρεις κάποιο τηλέφωνο, όλα είναι online και πολύ εύκολα για να κάτσεις και να κάνεις κράτηση σε κάποια κρουαζιέρα. In my business, I don't manufacture anything. I don't have to build ships. I don't have to ship anything. I don't have inventory. This keeps my cost down really low, very low overhead cost. Он не покупает себе корабли, ему не надо ни за что платить, потому что эта компания просто, чтобы помогать людям ездить в круазьеры. Ему не надо платить расходы. Λέει ότι η εταιρεία του δεν χρειάζεται να ξοδευτεί στο να αγοράσει καινούργια πλοία, εφόσον δεν είναι δικά του. Η εταιρεία του είναι απλά να βοηθάει τους ανθρώπους να πηγαίνουν κρουαζιέρες χωρίς να έχει έξοδα και αυτό το βοήθησε πάρα πολύ να μην έχει άλλα περαιτέρω έξοδα όπως οι άλλες εταιρείες. And when our guests, when my members go on a cruise, the cruise line has thousands and thousands of employees that take care of us. Cruise lines, have people that wait on us, that clean up the rooms. What's the ratio, Gigi? 1 to 4? Yes, 1 to 3 or 1 to 4, depending on the class of the ship. Yeah. So if you have 3,000 passengers on a ship, that means that there's 1,000 employees on that ship taking care of you. Right? 1,000 employees, and most of these employees, you never see them. You don't see them. They're down below. They're washing the towels. They're ironing the sheets. They're cutting up the fruit. Thousands of employees that take care of us that, again, I don't have to pay for. И каждый раз, когда кто-то едет на какой-то круиз, там есть много людей, которые работают, как, например, на вас, убирают, их вы вообще можете не видеть. Например, если на круизном лайнере у вас 3000 человек, то там точно работает где-то 1000 человек,
чтобы смотреть, чтобы у вас было все хорошо, и ему не надо за этих людей платить, потому что эти люди работают на круизной компании. Επίσης, άλλο ένας μέθοδος που δεν χρειάζεται να πληρώνει χρήματα είναι το ότι κάθε φορά που θα πας κάποια κρουαζιέρα, αν είναι 3.000 κόσμος ο οποίος θα είναι στην κρουαζιέρα, θα είναι 1.000 άτομα οι οποίοι θα δουλεύουν για σένα. Θα καθαρίζουν, θα πλένουν, δεν τους βλέπεις καν και δεν χρειάζεται να τους πληρώσει ο ίδιος, εφόσον οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν στις εταιρείες της κρουαζιέρας, οπότε δεν είναι πάλι δικά του έξοδα. So I just then take this money that I have, excuse me, that I would spend for promotion, and I put it into cruise dollars. I put it into commissions, cruise dollars and commissions. So I pay the partners to refer new members to the club. Поэтому я так собираю деньги, и мне, когда, например, деньги, которые я бы вложил, чтобы прорекламировать свою компанию, я влаживаю их в свою компанию, в людей, которые будут работать, чтобы они тоже дальше приглашали людей, и им была подала как зарплата. А другие в этот момент платят те же деньги за рекламу. Λέει ότι τα λεφτά που θα ξόδευε για τη διαφήμιση, ας πούμε, της εταιρείας, τα ξοδεύει με άλλο τρόπο για να πληρώσει, να τα βάλει στην επιχείρηση, να αρχίσει να μεγαλώνει και άλλο και να πληρώνει τα μέλη της επιχείρησής του. Οπότε τα έξοδά του πάνε στα μέλη και δεν χρειάζεται να εξοδευτεί παραπάνω. Okay. All right. So does everybody understand? Всі поняли? Everybody understand how I make my money? Yes. Is it clear? So I'm very generous. You know, I want to have this reputation of being able to pay people really good money. This will be my legacy, is to be known as somebody that was very generous to others in many opportunities, many ways, to help others create wealth in their life. I've been very fortunate. I've been very lucky in my life to create wealth. And so now, at this point in my life, I want to create wealth with as many people as I can. This is my dream. This is my vision. И поэтому он хочет, чтобы его помнили как хорошего человека, который смог помочь другим людям тоже заработать очень хорошие деньги. Λέει ότι θέλει να είναι ο άνθρωπος που θα θυμούνται για το πώς βοήθησε τους υπόλοιπους ανθρώπους να βγάλουν καλά χρήματα και να έχουν μια πολύ καλή ζωή. Αυτός είναι ο στόχος της έκθεσης. Okay, all right. So, yeah. So let me tell you also about my dreams. I would like for you to know these are my children. I have 4 children. I have 3 sons, 3 boys, and my daughter. Yeah. Это его дети, 3 сыновья и 1 дочь. Είναι τα παιδιά του. Έχει 3 αγόρια και 1 κόρη. Και πόσο χρονών είναι? Yeah. So my daughter is 31. My daughter's 31. Дочери 31. And her husband. 31. Yeah, so my daughter and her husband, 31, and then 27, 24, 19. 19. И его дочь 31, и там еще ее муж. Yeah. So fortunately, unfortunately, I'm a single dad. I, raised my children on my own the majority of my life. Он говорит, что да, он одинокий папа и вырастил своих детей сам. Так получилось, что он их сам вырастил. Yeah. Η οικογένειά του είναι μονογονεϊκή, είναι μόνος του που μεγαλώνει τα παιδιά του. So my promise to my children was that we would see the world together. We would travel all the 7 seas, and we would have the opportunity to explore